எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? How was your day? It went well? Hoping that it went well. Let's start today's session. Today's session, we are going to continue with the supplementary reading portion, The Women on Platform number 8. So we'll quickly recap section 1 that we saw in the last session. Before that, I thought of sharing an interesting fact for the day instead of a thought or a story. Thought of sharing you a fact wherein, have you ever noticed, என்னைக்காவது ஒரு நாள் கவனிச்சிருக்கீங்களா, எல்லா எழுத்துக்களும் இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த 26 எழுத்துக்களும் பயன்படுத்தி ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு என்னைக்காவது யோசனை பண்ணிருக்கீங்களா? Have you ever thought about it? We do write many sentences, we read a lot of books, but have you ever noticed whether all the letters in the English alphabet is being utilized in a single sentence? Is there any sentence of such kind? Yes, there is. அப்படி ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு. So we'll have a quick look into it. So thought of sharing you this fact. What is that sentence? So such kind of sentence is called as pangram. இந்த மாதிரி எல்லா எழுத்துக்களும் ஒரே சென்டென்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து pangram அப்படின்னு கூப்பிடுவோம். Okay. So interesting information you are getting to know today's session. A sentence that contains every letter in the language. Okay, so what is that sentence wherein all the missing letters is used? Surprise, it is the quick brown fox jumps over the lazy dog. I read it once again. The quick brown fox jumps over the lazy dog. If you read the sentence, you'll get to know that all these 26 letters have been utilized in this single simple sentence. Okay. So check it once you're, when you go back home, make a note of the sentence. Okay. Don't want to take much time of yours. We'll quickly start with our session for the day. So shall we quickly recap last session? Section 1 quick recap பண்ணிடுவோமா? So what are all the characters that we got to know in this reading? We got to know about Arun, a lady who looks quite dignified, whom Arun has a lot of respect towards her. So where is he actually? He is waiting for his station that is bound to depart in the midnight. But he is traveling all alone. ஒண்டியாவே பயணிக்கிறான். அம்மா அப்பா கிடையாது. அம்மா அப்பா வந்து கூட வரல. சாரி, அம்மா அப்பா வந்து கூட வரல. ஏன் அப்படின்னா they thought that Arun can travel all by himself, all alone by himself. So his parents considered him to be big enough to travel alone. How old is he? He is of age around 12. He is waiting at this station, Ambala station, that is scheduled to depart at midnight in platform number 8. So he's all alone, and all of a sudden he hears a soft voice asking him if he is all alone. திடீர்னு ஒரு குரல், ஏன்னா இந்த பையன் தனியா தான் பயணிக்கிறான், நீ ஒண்டியா தான் பயணிக்கிறியாப்பா அப்படின்னு ஒரு குரல். இந்த குரல் கேட்கும் பொழுது இந்த முன்பின் தெரியாத நபர்கிட்ட வந்து பேசணுமா பேசக்கூடாதா? He is quite hesitant in the beginning whether he needs to speak with that person or not, because we don't tend to speak with strangers. Do we speak with strangers? No, we don't, right? We don't share our information. We don't tell anything about us. But the woman who gets introduced to this boy, Arun, how does she look? She has a pale face, dark, kind eyes, and she's dressed in a white saree. The moment this boy looks at this lady, he has a kind of a respect towards this woman. ஒரு மாதிரியான மரியாதை கொடுக்கணுங்கிறது வந்து இந்த பையனுக்கு தோன்றுது. She looked poor, but had a dignity in her appearance. She asked him whether his parents have come to see him off. He replied that he can travel alone. இந்த பேசும்பொழுது இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, விசாரிக்கிறாங்க இந்த பையன் வந்து தனியா தான் பயணிக்கிறான்னா, அம்மா அப்பா வந்திருக்காங்களா எல்லாம் கேக்குறாங்க. இல்ல நான் தனியா தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த பெண் வந்து இந்த பையன்கிட்ட சொல்றாங்க, ஆமா உன்னால முடியும், நீ தனியாவே பயணிக்க முடியும். The way she says, the boy gains a kind of confidence in him.
உண்மையிலேயே இருக்கக்கூடிய தன்னம்பிக்கை வந்து அதிகமாறு. The women agreed, and this made Arun like her instantly. Why she likes this boy instantly? Because he says confidently that he can travel alone. The women agreed, and this made Arun like her instantly. சொன்ன விதமே வந்து இந்த பெண்ணுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. The confidence that this young boy has, and Arun liked her too instantly. உடனடியாவே ஒரு முன்பின் தெரியாத நபர்கிட்ட பேசுறோங்கிற ஒரு சந்தேகம் ஆரம்பத்துல இருந்தது. ஆனா the kind of rapport that these two people are having, it started having confidence on her. இந்த மாதிரி நம்ம பேசலாம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இந்த பையனுக்கு வர ஆரம்பிக்கிறது. The women asked about his name and his trade. So what she does, she takes him to the nearby canteen because by speaking with this young boy, she gets to know that this boy is quite hungry. ரொம்ப பசிங்க இருக்கான், நம்ம வேணா கேன்டீன்ல கூட்டின்னு போய் ஏதாவது வாங்கி கொடுக்கலாம்னு தோன்றுது. So she buys him. What and all she gets for him? She buys him tea, samosa, and jalebi. All she buys these things to be remembered because in multiple choice questions, they ask this question with different options. நமக்கு அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம். ஸோ டூ ரிமெம்பர் திஸ் பிக்சர் ஸோ தட் யூ கேன் ரிமெம்பர் தி ஆன்சர் வெல். ஷி பைஸ் him tea, samosa and jalebis. Okay, so they start communicating with each other, but she doesn't ask him anything personal. உன்னுடைய விருப்பங்கள் விருப்புகள் இந்த மாதிரி பெருசா கேட்கல. She was talking in a subtle manner. She questioned many things but listened to him intently. நிறைய கேட்கறத விட அந்த பையனை பேச விட்டு பாக்குறது தான் இவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. So she actively listened to whatever this boy spoke. So Arun in due course of time forgot that she was a stranger. முன்பின் தெரியாத நபர்கிட்ட நம்ம பேசிட்டு இருக்கோங்கிறதே சுத்தமா மறந்துட்டான். இவங்க பேசிட்டு இருக்கும் பொழுதுதான் Arun comes across his friend. What is his name? His school friend, Satish, comes to this station along with his mother. So Arun, a 12-year boy, and a woman in white saris, dressed in a simple white sari, are the two people that we got to know until now. Now, two new characters are coming into this story. Who are they? They are none other than Satish and his mother. His mother name isn't mentioned. It's just written as Satish and his mother. Okay. We'll quickly look into the section 2 in today's session. Okay. So Satish வந்து அருணை பார்க்க போறான் ஸ்டேஷன்ல. So after two friends meet each other, what will they do? They will look at each other very happily, right? Hello, Arun, he called. The train's coming in late as usual. Do you know we have a new headmaster this year? We shook hands and then he turned to his mother and said, "This is Arun, mother. He's one of my friends and the best bowler in class." So they get introduced to each other. That is, Arun is being introduced by Satish to his mother. இவன் தான் அருண், என்னுடைய ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட், and he's the best bowler in the class. சூப்பரா பந்து போடுவான். I'm glad to know that, said his mother, a large, imposing woman who wore spectacles. பெருசா ரொம்ப she looked grand in her appearance. That is called as imposing. உருவத்துல ரொம்ப பெருசா இருந்தாங்க. I'm glad to know that, said his mother, a large, imposing woman who wore spectacles. She looked at the woman who led my hand and said, "And I suppose you're Arun's mother." நீங்க தானே அருணோட அம்மா அப்படின்னு என் பக்கத்துல இருந்த அந்த பெண்மணிட்ட வந்து அவங்க கேக்குறாங்க. She looked at the woman. பார்க்கிற விதமே வந்து she was quite skeptical whether she is his mother or not. So she told confidently, "You're Arun's mother, right?" அப்படி கேக்குறாங்க சதீஷ்னுடைய அம்மா. So what he does, is he going to tell that she is not his mother?
I opened my mouth to make some explanation, but before I could say something, the women replied, "Yes, I am Arun's mother." நான் ஏதாவது ஒரு விளக்கத்தை சொல்றதுக்கு முன்னாடியே என் பக்கத்துல இருந்த அந்த பெண் வந்து சொன்ன, ஆமாமா, நான் தான் அருணுடைய அம்மா. I was unable to speak a word. I looked quickly up at the women, but she did not appear to be at all embraced and was smiling at Satish's mother. எம்ப்ரேஸ்னா ஒரு மாதிரி ஒரு அவமானமாவோ, ஆமா நான் தான் அந்த பையனோட பையன் சொல்ற விதமே வந்து she felt very happy. She didn't feel embraced or felt awkward. Okay, she wasn't having any feeling of uh, ashamed. She wasn't feeling ashamed at all to tell like this. இந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு எந்த விதமான ஒரு கூச்சலோ அவமானமாவோ அவங்களுக்கு இல்லை. So while this woman told like this, I quickly looked up at the woman, but she did not appear to be at all embraced and was smiling at Satish mother. ஒரு அழகான ஒரு புண்ணியனோட சதீஷ்னுடைய அம்மாவை பார்த்திருந்தாங்க. Satish mother said, "It's such a nuisance having to wait for the train right in the middle of the night. But one can't let the child wait here alone." சதீஷ்னுடைய அம்மா சொல்றாங்க, இது எவ்வளவு ஒரு கொடுமையான ஒரு விஷயம். இந்த மாதிரி நடுராத்திரி ஒரு ரயிலுக்காக காத்துட்டு இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. ஆனா யாருமே வந்து ஒரு குழந்தை வந்து தனியா அந்த மாதிரி ட்ரெயின்ல பயணிக்கிறது வந்து அனுமதிக்க கூடாது. இந்த மாதிரி எல்லாம் அலோவ் பண்ணக்கூடாதுங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. Anything can happen to a boy at a big station like this. There are so many suspicious characters hanging about. நம்பிக்கை இல்லாத நபர்கள், இந்த மாதிரி திருடுறவங்களா இருக்கலாம், இல்லாட்டி கொள்ளை அடிக்கிறவங்களா இருக்கலாம், அவங்கள சஸ்பீஷியஸ் கேரக்டர்ஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம். எனிதிங் கேன் ஹேப்பன் டு அ பாய் அட் அ பிக் ஸ்டேஷன் லைக் திஸ். யாருக்கு வேணாலும் எப்படி வேணாலும் நடக்கலாம். அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பையன் ஸ்டேஷன்ல வந்து தனியா பயணிக்கிறாங்க அப்படின்னா எனிதிங் கேன் ஹேப்பன். கடத்தப்படலாம், they can kidnap or can steal some things from this person. Anything can happen. So these days one has to be very careful of strangers. முன்பின் தெரியாத நபர்கள்ட்ட வந்து ரொம்பவே ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். And these days it is very tough, right? We hear about a lot of things that happens in our surroundings. நிறைய நியூஸ்கள் பார்ப்போம். ஏதோ ஒரு தகவலை கேட்கிற மாதிரி நம்ம கிட்ட வருவாங்க, முகத்துல வந்து தெளிச்சு விட்டுருவாங்க. So we become quite freeze. We don't know what is happening in and around us. என்ன நடக்கிறதுன்னே நமக்கு தெரியாது. They take away things from us. நம்மள்ட்ட இருந்து பொருட்கள்லாம் எடுத்துட்டுவாங்க. ஆனா நம்மள்ட்ட இருந்து எடுத்துக்கிறாங்கிறதே தெரியாது. So these kind of things happen around us. நிறைய இந்த மாதிரி பார்த்துருப்போம் இல்லையா, நியூஸ்ல கேள்விப்பட்டிருப்போம். So that is why this woman is quite conscious. She is quite cautious that such things shouldn't happen to a child who's traveling all alone. யாருக்கு இந்த மாதிரி தோன்றுது? சதீஷ்னுடைய அம்மாவுக்கு தோன்றுது. பசங்க வந்து தனியா பயணிக்க கூடாது. அதுவும் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்லாம் முன்பின் தெரியாதவங்க நபர்கள் இருப்பாங்க, கடத்துறவங்க, கொள்ளைக்காரங்க எல்லாம் இருப்பாங்க. ஸோ ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணுங்கிறது தான் அவங்களுடைய எண்ணமா இருக்கு. So does Arun like the way the woman is speaking like this? Is he really liking the way the woman is speaking? That is Satish's mother, the way she speaks. We'll get to know while we read this story. Okay. Arun can travel all alone. Sorry. Arun can travel alone though, said the woman beside me, and somehow I felt grateful to her for saying that. I had already forgiven her for lying. And besides, I had taken an instinctive dislike to Satish mother. Instinctiveனா என்ன? Instinctiveனா உடனடியாக அந்த தருணத்துல இத்தனை நேரம் அவங்க எப்படிப்பட்டவங்கிறது தெரியாது. ஆனா இவங்க இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி கேள்விகள் கேட்கறதும், இந்த மாதிரி முன்பின் தெரியாத நபர்கள்ட்ட எல்லாம் பழகக்கூடாது, ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும், அவங்க பேசுற விதமே வந்து அவங்கள என்னமோ எனக்கு பிடிக்காமலே போயிடுது. யாருக்கு? அருணுக்கு. யாரை பிடிக்காம போயிடுது? சதீஷ்னுடைய அம்மா. அவங்க இந்த மாதிரி பேசுற விதம் அவங்களுக்கு பிடிக்கல. Now Arun is having a kind of liking towards the woman who is beside him, wherein she says again, Arun can travel alone by himself. அதனால தனியாவே பயணிக்க முடியும். அவங்க சொன்னோடனே, அவங்க சொன்ன விதம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. அவங்க மேல இருக்கக்கூடிய மரியாதையும் எனக்கு அதிகரித்து. Felt grateful. Well, be very careful, Arun, said Satish's mother, looking sternly at me through her spectacles. ஜாக்கிரதையா இரு அருண் அப்படின்னு அவங்க கண்ணாடி அசைச்சுட்டே சதீஷ்னுடைய அம்மா என்னை பார்த்து சொல்றாங்க. Be very careful when your mother is not with you and never talk to strangers.
ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அருண். அம்மா அவங்க கூட இல்லைன்னா, அதுவும் முன்பின் தெரியாத நபர்கிட்ட எல்லாம் பேசவே கூடாது. நீ ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். I looked from Satish's mother to the women who had given me teas and sweets and then back at Satish mother. இப்படிப்பட்டவங்களும் நம்ம கூட பயணிச்சிருக்காங்க. நமக்கு முன்பின் தெரியாத நபர் இவங்க. நம்ம மேல ஆஹ் ஆசையும் ஒரு விதமான அன்பும் வச்சு நமக்கு டீ சமோசா எல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. The kind of love and affection she showed on me is being compared to Satish mother. அவங்க திருப்பி திருப்பி இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்கறதும், அந்த மாதிரி முன்பின் தெரியாத நபர்கள்ட்ட பேசக்கூடாதுன்னு சொல்றதும், it had a quite kind of dislike towards her. I like strangers, I said. எனக்கு முன்பின் தெரியாத நபர்கள்னா எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் ஒரேடியா டக்குன்னு பதில் சொல்லிட்டேன். நானா யாரு? அருண். Why he says so? Because he doesn't like the way Satish mother is speaking till now. And he likes this woman who's dressed up in this white sari and he's comfortable talking to her. He doesn't have any fear or suspicion that women is quite a stranger kind of feel isn't there with this boy. மரியாதை ஒரு உணர்வே அருண்கிட்ட இல்ல. ஒரு முன்பின் தெரியாத நபர், அதுவும் ஒரு சஸ்பீஷியஸாவும் ஒரு எண்ணம் எதுவுமே அவனுக்கு வரல. Because the way she spoke to him was such sort. Satish mother definitely staggered a little. ஒரு மாதிரியான தடுமாற்றம். ஸ்டாகர்ட்னா என்ன? ஒரு அசைவு. என்ன இது? முன்பின் தெரியாத நபர்னா பிடிக்குமா? She had a kind of a jerk in her. As obviously she was not used to being contradicted by small voice. எதிர்க்கிறது. கான்ட்ரடிக்டட்னா என்ன? நம்ம சொல்லி இன்னொருத்தவங்க வந்து இல்ல இல்ல நீ சொல்றது தப்பு உடனடியா எதிர்க்கிறது, அதுதான் கான்ட்ரடிக்டரி. So she was not used to being contradicted by small voice. அதுவும் யார் எதிர்த்தது கிடையாது. இந்த மாதிரி சின்ன பசங்கெல்லாம் அவங்க சொல்லி எதிர்த்து பேசினதே கிடையாது. There you are, you see. If you don't watch over them all the time, they'll walk straight into trouble. Always listen to what your mother tells you, she said, wagging a fat little finger at me. And never talk to strangers. இந்த பெண்மணி, இந்த அதாவது சதீஷனுடைய அம்மா அருணை பார்த்து சொல்றாங்க, முன்பின் தெரியாத நபர்கள்ட்ட எல்லாம் பேசவே கூடாது, ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். கையை ஆசிச்சுட்டு, திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் வேகிங் த ஃபிங்கர்ஸ். பண்ணக்கூடாது, பேசக்கூடாது, தப்பு, இந்த மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ ஷீ இஸ் வேகிங் ஹர் ஃபிங்கர்ஸ். நோ, நாட் டு பி டன் லைக் திஸ். ஓகே. I glad, அப்படியே முறைச்சு பார்க்க. I glad resentfully at her and moved closer to the woman who had befriended me. I glad resentfully. Resentfully means feeling or expressing bitterness or indignation at having been treated unfairly. இந்த மாதிரியான ஒரு உணவு ஏன் இப்படிலாம் இவங்க பேசுறாங்க? அவங்க பேசுற விதமே இந்த பையனுக்கு வந்து சுத்தமா பிடிக்கவே இல்லை. He is not comfortable the way this woman is speaking with him. See, resentfully. So what does this word resentfully mean? Feeling or expressing bitterness. ஐயோ, இது என்ன இப்படி பேசுறாங்க, ஏன் இப்படி எல்லாம் இவங்க சொல்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு. The way this girl gives an expression, the same way Arun is also expressing at Satish mother. அதான் பிக்சர் வேட். இப்ப நான் கை அசைச்சு காமிச்சேன் இல்லையா, இல்ல இல்ல பேசக்கூடாது சொல்றதுக்கு. ஓகே. I glared resentfully at her and moved closer to the woman who had befriended me. Satish was standing behind his mother, grinning at me and delighting in my clash with his mother. அவன் வந்து சிரிச்சுனே பெருசா ஒரு சிரிச்ச முகத்தோட இப்படி ஒரு எதிர்த்து பேசுறான்ல. இப்ப அவனுக்கு வந்து நான் இந்த மாதிரி அவங்க அம்மாட்ட பேசுற விதமே வந்து அவனுக்கு ஒரு மாதிரியான சந்தோஷத்தை கொடுத்தது. Because I'm offending his mother and giving her back answer. Apparently, he was on my side. நான் சொல்றதுக்கு தான் அவன் வந்து ஏத்துக்கிற மாதிரி அவன் இருந்தான். He was apparently on the other side. He was standing for me. அவங்க அம்மா சொல்றதுக்கு அவன் வந்து ஒன்னும் ஒத்துக்கல.
he was supporting me. Apparently-னா அதுதான். He was supporting me on the other side. அந்த மாதிரி. The station bell clanged. அந்த ஸ்டேஷன்ல இருக்கக்கூடிய பெல் கிளங் கிளங் மணி சத்தம் கேட்டது. அந்த people who had till now been squatting resignedly on the platform began hustling about. அந்த நேரம் வரைக்கும் மக்கள்லாம் இப்படி உட்காந்துருந்தாங்க. எப்படா ட்ரெயின் வரும். This is something called as squatting. அப்படியே முட்டியில அப்படியே உட்காந்துக்கிறது, கைய மடிச்சுட்டு. நேரம் வரைக்கும் இப்படிதான் உட்கார்ந்துருந்தாங்க. ஆனா எப்ப வந்து அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல வந்து இந்த பெல்லினுடைய ஓசை கேக்குறதோ, எல்லாரும் வந்து பரபரப்பா எழுந்துன்னு அவங்களுடைய பைகள்லாம் வந்து சரி செஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. And the people who had till now been squatting resignedly on the platform began hustling about. வேக வேகமா ஒருத்தர் நகர்த்திண்டு முன்னும் பின்னுமா போக ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஏன்னா அந்தந்த கோச் வெளியில நம்ம நிக்கணும் இல்லையா? நம்மளுடைய கோச்ல ஏறணும்னா we need to stand in that particular place. So they are moving here and there. அங்கேயும் வேகமா நடக்கிறாங்க. அந்த நேரம் வரைக்கும் பொறுமையா உட்கார்ந்துருந்தவங்க இப்ப வேகமா அங்கேயும் நடமாட ஆரம்பிக்கிறாங்க. Here it comes, shouted Satish as the engine whistle shrieked and front lights played over the rails. தோ வருது பாரு ரெயில் அப்படின்னு சதீஷ் சொல்றான். அந்த இன்ஜின் விசில், அந்த இன்ஜினுடைய விசில் சத்தம் காது கிழிற அளவுக்கு க்ரீச்ங்கிற சத்தம். அந்த ஃப்ரண்ட் லைட்ஸ் பிளேட் ஓவர் த ரெயில்ஸ். அந்த இருட்டி போயிடுது இல்லையா, நடுராத்திரி தானே ட்ரெயின். அந்த வெளிச்சம் வந்து பளிச்சுன்னு கண்கள் மேல அடிக்கிறது. So this is the picture for squatted, and besides this we find picture pertaining to shriek. இந்த ரயில் ஸ்டேஷனுக்குள்ள வரும்பொழுது அதோட அந்த இன்ஜினுடைய சத்தம் காது பொழக்குது. So this person is closing his ears. Sorry. Grinned. It means smiled broadly. The way Arun responds to Satish mother, Satish is enjoying now. எப்படி பதில் சொல்றான்ல, இந்த அம்மா எதிர்த்து பேசான். அவனுக்கு ஒரு மாதிரியான சந்தோஷம். Because this person is giving back answer to his mother. He is enjoying this moment. அந்த ரயில் மெல்லமாக அந்த ஸ்டேஷனுக்குள்ள உள்ள வருது. The train moved slowly into the station, the engine hissing and sending out waves of steam. புகைகள் வந்து அந்த இன்ஜின்ல இருந்து வெளியில போறது. As it came to stop, Satish jumped on the footboard of a lighted compartment and shouted, "Come on, Arun, this one's empty." And I picked up my suitcase and made a dash for the open door. சதீஷ் வந்து டக்குன்னு அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள ஏறி உட்காந்துட்டான். வா அருண், இங்க வா, இந்த கோச் வந்து இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் வந்து காலியா இருக்கு, இங்க வந்து உட்காந்துக்கோ. அவன் சொன்ன உடனே என்னுடைய சூட்கேஸை எடுத்துட்டு அந்த கதவை திறந்தா அப்படியே இடிச்சுன்னு நான் உள்ள நுழைஞ்சேன். We placed ourselves at the open windows and the two women stood outside on the platform talking up to us. Satish mother did most of the talking. அந்த ட்ரெயின்குள்ள ஏறிட்டோம், ரெண்டு பேரும் ஜன்னல் ஒரு சீட்டா உட்காந்துட்டோம். அந்த இரண்டு பெண்மணிகளும் யாரு, சதீஷ்னுடைய அம்மாவும் சரி, இந்த பெண்மணி என் கூட இருந்தாங்க இல்லையா, அவங்களும் இந்த ஜன்னல் வெளியில நிக்கிறாங்க. They started speaking, but Satish mother did most of the talking. சதீஷ்னுடைய அம்மா தான் இருக்கிறதே ரொம்ப அதிகமா பேசுறாங்க. Don't jump on and off moving trains as you did just now, she said. And don't stick your heads out of the windows and don't eat any rubbish on the way. கண்டபடி ஏதாவது ட்ரெயின்ல கிடைக்குதுன்னு சாப்பிடாத, அங்கேயும் இங்கேயும் குதிச்சு விளையாடாதீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. She allowed me to share the benefit of her advice as she probably didn't think my mother a capable person. எங்க அம்மா இந்த மாதிரிலாம் அட்வைஸ் சொல்லுவாங்களாங்கிறது அவங்களுக்கு எண்ணமா இல்லை. So she allowed me to share the benefit of her advice. அவங்களே பேச நான் அனுமதிச்சிருந்தாலையும் இவங்க ஒன்றும் பேசவே இல்லைல்ல. So she kept on speaking. She handed Satish a bag of fruit, a cricket bat and a big box of chocolates. Remember this sentence. என்னெல்லாம் கொடுக்குறாங்க சதீஷ்னுடைய அம்மா? பை நிறைய பழங்கள், கிரிக்கெட் பேக், அப்புறம் ஒரு பெட்டி, ஒரு பாக்ஸ் நிறைய சாக்லேட்ஸ், and told him to share the food with me. Then she stood back from the window to watch how my brother behaved. இது மட்டும் இல்லாம இந்த 3 பொருட்களும் கொடுக்கறது இல்லாம போற வழியில வந்து அருண்கிட்ட வந்து நீ ஷேர் பண்ணிக்கோ. பின்னாடி நின்று வேடிக்கை பாக்குறாங்க. என் கூட வந்து இந்த பெண்மணி என்னுடைய அம்மா அவங்க நினைச்சிருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்கிறதையும் அவங்க தள்ளி நின்று வேடிக்கை பாக்குறாங்க. I was smarting under the patronizing tone of Satish mother, who obviously thought mine a very poor family. என்னோடது வந்து ஒரு ஒரு ஏழையான ஒரு குடும்பம் தான், அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரியான எண்ணம். So patronizing, that means treat in a way that is apparently kind.
அவங்க சொல்றதுக்கெல்லாம் ஏத்துண்டு ஒத்துக்கிற மாதிரியே நானும் தலையாட்டினேன். ஐ வாஸ் ஸ்மார்ட்டிங் அண்ட் த பேட்ரனைசிங் டோன் ஆஃப் சதீஷ் மதர். கண்டிப்பாகவே, நிச்சயமாகவே. அதுதான் ஆப்வியஸ்லி. ஆப்வியஸ்லி தாட் மைண்ட் அ புவர் ஃபேமிலி. எதுவுமே என் கூட வந்தவங்க ஒண்ணும் கொடுக்கல இல்லையா? ஒருவேளை இவங்க வந்து ஏழ்மையான குடும்பம் தான் போல இருக்குன்னு அவங்க நினைச்சினாங்க. அண்ட் ஐ டென்ட் நாட் இன்டென்ட் கிவ் த அதர் விமென் அவே. இவங்களை வந்து விட்டு கொடுக்கணும்னு நான் ஒருபோதும் நினைச்சு பார்க்கவே இல்லை. ஐ டென்ட் வாண்ட் டு லெட் ஹர் டவுன். ஐ லெட் ஹர் டேக் மை ஹேண்ட்ஸ் இன் ஹர்ஸ், பட் ஐ குட் திங்க் ஆஃப் நத்திங் டு சே. நம்ம கைகளை பிடிச்சணும்னு தான் தோணிது, ஆனா என்கிட்ட ஒன்றும் சொல்றதுக்கு இல்லை. ஐ வாஸ் கான்சியஸ் ஆஃப் சதீஷ் மதர் ஸ்டேரிங் அட் us with hard beady eyes, and I found myself hating her with a firm unreasoning hate. நான் வந்து அந்த பெண்மணியோட கையை வந்து பிடிச்சிருந்தேன். பிகாஸ் ஐ டென்ட் ஹாவ் அ ஃபீல் டு லீவ் ஹர். இந்த மாதிரி அவங்கள விட்டு போகணுங்கிற ஒரு எண்ணம் இல்லை. ஆனா நான் அவங்க கையை பிடிச்சிருக்கிற விதத்தை பார்த்து சதீஷனுடைய அம்மா என்னை அப்படியே உத்து பார்த்துருந்தாங்க. அவங்க என்னை பார்க்குற விதம் அவங்க வந்து அவங்க மேல ஒரு வெறுப்பை வந்து ஆஹ் அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சது. The guard walked up the platform, blowing his whistle for the train to leave. I looked straight into the eyes of women who held my hand, and she smiled in a gentle, understanding way. I leaned out of the window then. ட்ரெயின் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து இந்த மாஸ்டர் வந்து விசில் ஊதிட்டாரு. ஷீ இஸ் the train has started moving, and what she does, I leaned out of the window and then put my lips to her cheek and kissed her. அவங்க கண்ணத்துல வந்து நான் ஒரு முத்தமும் இட்டேன். Carriage jolted forward. முன்னும் பின்னுமா நகர்ந்தது. Moved with a sudden jerk. ரொம்ப நேரமா நின்று ட்ரெயின் திடீர்னு வந்து நகர ஆரம்பிக்குதுன்னா there will be a kind of a jerk. The carriage jolted forward and she drew her hand away. Goodbye, mother, said Satish as the train began to move slowly out of the station. Satish and mother waved to each other. அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கை அடிச்சிட்டாங்க. போயிட்டு வரேன்மா அப்படின்னு சதீஷ் சொல்றான். போயிட்டு வா அப்படின்னு அவங்க அம்மாவும் சொல்றாங்க. குட் பாய் ஐ செட் டு த அதர் விமென். குட் பாய் மதர். பொறுமையா சொல்றேன். போயிட்டு வரேன் அம்மா அப்படின்னு நானும் இந்த பெண்மணிகிட்ட சொல்லிக்கிறேன். ஐ டென்ட் வேவ் ஆர் ஷவுட் பட் sat still in front of the window gazing at the women on the platform. நான் ஒன்னும் அந்த பையன் மாதிரி கத்தவோ இந்த கை அசைக்கவோ நான் எதுவும் செய்யல. அந்த பெண்மணியை அப்படியே உத்து பார்த்துனே இருந்தேன். சதீஷ் மதர் வாஸ் டாக்கிங் டு ஹர், பட் ஷி didn't appear to be listening. She was looking at me as the train took me away. She stood there on the busy platform, a pale, sweet woman in white, and I watched her until she was lost in the milling crowd. So the train started to leave from the station. He is quietly looking upon this woman. இந்த பெண்மணியை அப்படியே உத்து பார்த்துட்டே இருக்காங்க. He doesn't want to leave her as well. So he didn't wave his hands or shout. Satish and his mother, they are waving at each other and telling goodbye. இந்த பையன் அப்படியே அந்த பெண்ணை வந்து பார்த்துட்டே இருக்கான். So he didn't tell anything, just looking at her. So with this, the story comes to an end. A stranger who gives a feel of kind of good, a feel good factor to this boy. முன்பின் தெரியாத நபர் தான், ஆனா அவங்க பேசின விதம் வந்து இந்த பையனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுது. So he started speaking with her, and in between Satish mother comes. The way she speaks didn't give much comfortness to Arun, and they speak with one another, and slowly as the train started to move, they bade goodbye to one another and they left. கிளம்பி போயிட்டாங்க. Arun and Satish started moving in the train. So here comes the end of supplementary reading, the women on platform number 2. So next session would be, we would be having multiple choice questions. Okay. So please be prepared and come for next session. I hope today's session was interesting and you understood this class. Any doubts to anyone, you may please ask me. Right. Thinking that there are no doubts, I'll end the session over here. Thank you friends. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.